No nsia gbo apem adehye mama ye mamu nyina adwo mama kwaba eba United Television so ye ka sebo efi o man mu ne amahodo bi so samu fa so no so de ama yen efi shipaps abeka janhye ene ye bekenkan de amamo na mahwe na masan eti ko social media handles ahodo ni nyina ye ka sebo bi mubenya sanso na DSTV channel 360 na ye de aseda ema special ice special drink this way chocolate drink and then the coffee drink this way 1 2 3 best point service and loans best assurance you too chini lit fufu and lit abekwan so musu yemu na kasebo yo mafa hoka na dibedi makuti ni bi and say ene day ebedweku a emu nipa ye makomako nsia obehwem na sedwafo mdwumedi ahodo so nene wo mada na di Asiedu hye ahodi ne ho nsem so ekye se dwumedi a ekoso ka so box supply point no wo mani agye ho pa Sir Sam John da to je kirem se wo man Ghana yesika sem mene yem papa pensem o kan no ho nsem bibira so ne bi ho nkomo pa Owura Sam John akoya sema wo kan se anhwa ye kokko kra no ebeto mrebi no ho nsem ebeye basa na ye kokoma se so a yem kire se ohye ubo bi ekoso wo ho kire se menasepo ene menti mo ase bi esore ma eye Asante Zongo yufo ade adesade atudwa se wo mo hwe na mo sia no animanim ya Yekopiem e wala shibi assembly ne frase ejuri adan a wosusu se baabi a esisie esi ensuo kwan oduri ni nyina atoagu ensem ka we no mo ho na ye de so mo se kasebo akenkanfo a ye so mo na nwumre yi eyeme Agya Kwabena minimini aba Obahima Afia Asiedu Afia kasebo ne munsam nie ene day a speaker of parliament right honorable Abankins for Sumana Bagbin Agya ne tumi so a man de amano no so ada ye bedwaku a nipa omu ye ensia parliamentary service board o mada omadi na sampanyfo ye ada omadi no modwuma ne sei wo mo ba beboa committees ahodo na hye bedwam na fedwumedi ahodo na hye bedwafo bedi nyina no wo behwe atoto sene be beboa amakama mikabi na hye dwadwuma nso ebetumi akonanim Parliamentary Service Board no asaframu somu bedwaku a omudi efutuo ne hyehye pa ema Akyere na odi sigina ye nhyehyeye ne mra wo Ghana mra hye bedwafiem na enipansia ene wo ekuo ni mu a ebi Akyere right honorable Sumana Bagbin ena edom dodo ba no dani onumunyafo seche mensabonsu edom kuma ba no dani onumunyafo Haruna Idrisu clerk of parliament Owura Kwabena otinsia kane mra hye bedwani ene kane edom dodo ba no dani onumunyafo Abraham Asiedu ene ochocho ni panyi edema NDC amayuku no Owura Johnson Asiedu nketia ye wo nipa biom beko board ni meetings ahodo ni bia omo entoaba ebi ene Akyere abedi akire odikane ne etosomienu ene nipa bia eka ho na onumunyafo Sumana Bagbin ekasaye ena wo kire mu se Section 3 of the Parliamentary Service Act 1993 at 460 then established the Parliamentary Service to provide support services to Parliament and its committees or agencies of Parliament for the purposes of ensuring the full and effective exercise of the powers of Parliament. These are men and women of varied and extensive experience in their respective fields of endeavor, and I have no doubt that they will place their experiences at the service of this board to enrich policies and decisions of the board and to enable us to push through the implementation of the strategic objectives of Parliament and the Parliamentary Service. And I have the pleasure to officially declare the board of the Parliamentary Service of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana duly inaugurated. Speaker, I should first thank you for the opportunity to serve on this board and to assure you of our readiness and cooperation to work with you assiduously to make this parliament more responsive, more accountable, and more transparent in serving the needs of the Ghanaian people. As I listen to you, I observe that you are not satisfied with the oversight role of Parliament. We accept that as our first challenge, that we work together to
to improve oversight. Eno Munyafo Seche Minsa Bunso no and a shedom dodo so and so kasai. Speaker, you have spent time in relating to the oversight responsibilities of Parliament and the deficiencies which must be cured. Unfortunately, the constitutions of the two political parties, both MPP and NDC, is not helping to grow our Parliament. And let's not kid ourselves. Every executive will be happy with a weak legislature. And we must strengthen Parliament going forward. Mr. Speaker, there are constitutional burdens and there are statutory burdens that we have imposed on ourselves. In the performance of the oversight functions of Parliament, arguably the best vehicle to achieve this is the committee systems. How strong is our committee systems? We need to liberate our committees to work proactively in order to make Parliament relevant. Jumadie bi ekoso kaswa kaswa box supply point project na we no so for hwe amodi ne ho nsam eso Dr. Matthew Opoku Prempe one ne mpanyimfo akotwe jumadie no ensem ode etu dwanse won koma tom yam wo se de jumadie no ekofa ho pa na botan nyina ene se enko awie no ebeboa omanfo a wo mo kaswa nyenya no senya breku ene ne mpotamu nyina amankane adundum ene low current a wo mo enya no eto atumi atwa se ye fa no hanchemu a Chemo si dwumadie no waye best ohanche mu aduosia na chese de aka kakrebe na ekwa wie nso anipa bebro empem ahasa ene akire na ebema wo mu enya enkanea 2019 ene o share project yi ase na o se August 2021 de na empanyifo edi bibia aba awieye na ebro so afonde na probo eko awieye no Dr. Matthew Opoku Prempe edi adesede ato manfo ni nyina anim se wonya botre ema ban na wo hwe se enkanea dundum no ni nyina eto ebetwa ene o de adesede so eto de obofo anim say wonfa wo mo ebra wo mo ewo no emo deruo enye ncheche ema omanfo hu say aban no eye adwuma na emom onai dwuma de bia kwaso de twa tokro mo aye ewo enkraha ni nyina no eye empanifu a wo mo ehwe aboa ama efia me ne yen ewo nkraha tituru no obetuma hwe na wo matususa sa hyem de kwaso yi no wo mo hwe kwanse efia ye bola nkasa ye de yensuo ne de ye bola nkasa yi ye gota hodo ne ma hodo no ko betuma fa so asiesie na aboa ama efi no akofam ye ma contract through funding by World Bank so money document working document ma ye betumi e de aye adwuma in the ministry I fa sanitation and hunudie ehu etinu at the end of the day no ye nyina ye be kire say document na consultant na ye ho adwuma no omo ye ho adwuma ye ni gye ho na ye gitum say nsema no omo hyehyɛ ye no for the past 2 years na no no omo de atom na na I say by so questions ba ko mienu miensa bi e bae na wo omo na omo join ye online nso free World Bank abuchire e na ha donor partners ni bi nom ne ankwa fo bi omo ye stakeholders for sanitation space no inti ne kwakwa ne say ni age document no ho enti nenu ayaba no a ye beka ho asem asimipi no na de aye adwuma me hia asem ba na mbabibu ya no me already me no my meeting office akire madwen wo ho dada inti document no mo amko mo ambehu say adwuma ebe ye no edimu o ma hyehye ene ma ebetun aye animanimu ha ya na ya hyehye na ebetun aye mfimfini long term ayekosi 2050 me ne nyina mu no ye de NDPC vision and the government vision na DS adwuma eti mi gidi se ne kwan so ano no we say if you fail to plan it means we are planning to fail into a plan na minister of sanitation ya nsa enkra ha no ekwa ben so na ye befa ye betimi etu anamo na yesiesie na ama omampanin ni so ade hunu say making Accra city one of the cleanest city no atimi abam sika se ye hia na yetimi ama Accra ye hu di se na ko yenim no eye broni sika a ye friend no $3 billion $3 billion na $3 billion ni ye hunu ni say emu chichemu ba ye $2.4 billion ehia ma sanitation na ye ba no flooding ni drainage improvement ye hia ba ye $650 million na ye $650 million ye insure efa yen insure yiri esaya de e won kra ha no ni nyina ba address
nti saa sika yi na yɛhunu sɛ yɛhia na ɛno so kyerɛ sɛ aban kɔfa 3 billion ɛmfa mmerɛ yɛn na mmom deɛ yɛkyerɛ no sɛ yɛatumi atoto saa nneɛma no nyinaa ka bɔ mu no yɛne private sector ɛne other NGOs ɛne aban nyinaa na ɛbɛka bɔ mu nti private sector biara ɔyɛ interested no ɔba na wodi susudua no kyerɛ no a na ɔde ɔbɛtumi ayɛ no na ɔno nso apeke nti private sector esika hia aban deɛ hia ɛna NGOs nso ɛde hia ɔmo da so ɔmo yɛ adwuma ndada nti aban bɛtumi apɛ saa sika yi na nyinaa yɛ aka bɔ mu na Ghana ha nyinaa afa ne ntoma pa efra nti dwumadi a yɛdi yɛ kɛseɛ no Yet wakasi ebono eso na opanyin Sam Jonah Korea no de etu dwase eba no anamo aban ni so wotu e de afa keta ahye kankan ne proye ho a onye hwe ode nano ne nanu na ho fefa ho saa onko ba bia na wobisa se anye bia die bempo e na aban no atumi aso matu ho anamo se we de e bia keta ahye kankan ne proye bi wo ho na maka kosi ase wo se eno kire se aban no entumi nya ho bibia yentie ensem na okan bi all aspects of our governance structure. Few years ago, a prominent member of parliament said publicly that parliamentarians take bribes to pass bills that favor their sponsors. Ladies and gentlemen, if a fish comes out from water to tell us that crocodile has one eye, who are we to doubt it? Incidentally, the said MP is now the Speaker of Parliament, Honorable Alan Bakbe. Our governments, all the governments, we've had pay lip service to anti-corruption, but I'm afraid do very little substantially to cure the canker. Which of the major corruption issues has been conclusively dealt with since the Fourth Republic began? There have been many corruption scandals and none have been conclusively dealt with. I could give you a long list of unresolved corruption cases, but there's no need to bore you with something that we are all familiar with. As a friend of mine will say, the problem with corruption is not the absence of laws, but the certainty of punishment. Sadly, there's rather certainty that corrupt people, especially in high places, will never face punishment. And this has bred impunity in those who rather take it for themselves through dubious means than serve the common good. We cannot go anywhere if this situation continues. No country can develop without dealing decisively with this canker. Na owura senye se Sam Jonah nsama wo kan yi no ekame se nsem bibiri na EPP de frimu wo che se wo hwe se de ka esi emne ye no a na enya sem kuma kra na esi etumi hwe na ye hu ebribi na nsem yi nsem ahu hia ntini ye kwa homa so na ye ne ye wura donfe a obenfo ewo ahoma so ne nini ko nansa na no moma ye nkotie nsem hodra ye wura Sam Jonah kan bi ne ye ba ye ne mpanyifo de hu komo. As an investor, I know what an economy should look like to attract the necessary investment for national development. Available data indicates that for the first quarter of 2020, our GDP grew at a rate of 4.6%. It contracted to 3.2% for the second quarter and minus 1.1% for the third quarter, giving an average outturn of 0.2 for the 3 quarters of the year. COVID, of course, played a large role in it, and one ought to recognize that. For the same period in 2019, the economy grew at a rate of 6%. At the end of the third quarter, the industry sector contracted at minus 3.1, while services grew at 1.9. Only the agriculture sector increased in its growth rate, recording 4.5%. At the end of the third quarter, as compared to 3.7 for the same period in 2019. This is telling us something, right? Even though government revenue exceeded revised target for the year, expenditure also exceeded the revised target, leading to the end of the year fiscal deficit of 11.7% of GDP. Ladies and gentlemen, one of the most alarming aspects of our macroeconomic situation is the debt crisis. At the end of 2020, total public debt reached 291.6 billion Ghana cedis, representing 76.1% of GDP.
owura Sam Jonah assign to us so e kan bibi se we China this year o mabegu Ghana ha na galamse djuma no mo edie ya wo mo ese yensa se ne yensu a ama enokura echi no enyensunsan so we koko so a anhye yi a ebeto mrebi no ebe ha dwen pa yenya koko papa ebi wo se wo mo se ye die ne wi a wo manya kwan ama ene wo mo China no edua koko a wo de bi ekọ adwaman so ekoton. I recently read about a rather disturbing information about cocoa. The Chinese having polluted our rivers through illegal mining activities and having, in connivance with some Ghanaians, acquired large tracts of farmlands in the cocoa growing areas, have started producing their own cocoa. Their illicit mining activities release mercury into the soil. Mercury is indestructible, and traces have been found in some of our cocoa beans. What this means is that even our traditional source of revenue, from which thousands of farmers obtain their livelihoods, is no longer secure, as we risk losing the premium quality of our cocoa. This is a terrible prospect, and it is one that must be tackled with a renewed sense of urgency. Ye to akase bono so na ye fi ura Samjo na nsem no mu na Afia konsem fufuru mu na ebe betodwa se asante hene de tudwa se mia hodo bi owu kuma se montene so no adwadifo de trotofo ni na obi an firi ho na wonko se na be ya ono ankasa etwa mu anya fe e na agba ben pin na obi bepeja na ni kwenkwen obi bepeja na obroni wawu ne empabwa ne de ka ho na trotofo ye dum dabi ense se ba ne sa kwranti no aba betodwa se sa na muntu a yewura e kan se wotu ene ohye a wode baaye no ho nsem bi e wo ho na ikumasefo ene de sa ma na boi ebebre yen Efritete obepiemu ewo Kumase asante mantema asante ni bia wosu bia no ye okwan bia otimi efaso eye ne niema anaso ofaso etimi ediko piemu ewo manhia ahimfie eno ede yato ne din protocol a ceremonial route a chese efri baby ti sa apejafie Dr. Mensa Kejetia Edum Mekom Hapa Road emiamie nyina eye kwan ya edam a kensa se empo obi ekosi kwan nanso so emre kakra ni adwadifo afasa emie nyina a omuri etonade ne no ena manhia etimi ade ato regional coordinating council nim ena fe Kumase metropolitan assembly nim se saa kwan no omunim se efritete ena sa asante ni ba be di ni dwuma eho ena onam na eya se convoy ba be pie honom no adwadifo age kwan na fa emprepi eba saa e wasa asante ni timi ma wo mo esan omochi ne no ena asante mantama so afo no for Samono Semensa, and my friends am Jeff Fonshemudi, our regional coordinating council. What do you have to just say? Any manimia, Ubia, and Sorrow. For Kudeni, Aquaside, and I am ready a person overseeing court, a Koyama Meridiano. A free Menshia, ever far a Pejahenero, ever far Dr. Mensa, ever far Kedicha runabout, no attending Bunkumso, what they call. Hello from Hono. Number branch na kwa kusi mekom na akusi a champion ho into we ya oye ni na wadan ho afa the opposite direction afa wa be fa hello from animo ho e dia san be sikadi run about na wa beto aso akusi Dr. Mensa akwa kusi Manhia. Unfortunately no this time no agedifo no agekwan no afa Emma utumfu adwuma ye no eyeden ti omde ato ye nim se this time no de nananom eye ya no beto ye no obese yesan restore na de edema na wachina eye ewukude endisa kwan na no be yusu edi akọ ti this time ewukude kwaside fofi no nyina no eho no befa akoye na mamre enti enra ebeto ye nim se yenhwe se edwedifo no be free ekwan no finfin ho na omo etete no enti ye dwa for bia woti ekwan no sa ba bia makan lor kwan finfin ho ni nyina se omo free ho eman na otumfo enti miye amamra hodo a ro se utimi eye no
Enkran mantem so for Owura Henry Courtey edi dwumadie bia ba wo friend let's make Accra work agenda nesa entitema West Municipal Assembly enso ehye kinapa na wonam so ebubu adan ne chese niema agize mia bebra ensuo to a etimi fa aboso no mu dwiri ni nyina eguse de be beboa ama ensuo ebetotoe no enkofa oye ne bia emba ebe na watchi mienu eni ena enkramantem soafo onmunyafo Henry Courtey edito tema West Assembly no enimu se adan ahodo sisi ensuo anam ne yenwirigu enti assembly no ahyase de afila shibi na openyina wono edi animu amadwumadie na koso no eye municipal engineer Owura Vincent Blakwashi wakasa chechensemu aha no eye building on waterway ewo klagon lashibi na ohwese ne design tia construction no bridge no our this side so bridge na nkasa aye construct no our this side ana stream no so ana wo ni so na wo na obehu no until this place no so ne kan no right from day one no developer no want asem senka no tie asem anka enne yen witness it and as you can see no the reinforcement ya started ya see bebu all the way no all the events and structures on waterways no along the river so na be ya bibia betimi ada hoye ama flood there will not be any flooding situation. One yedwuro mudan na gunu bi akasa achim se adani bi won ma yeje ye ndwere ngu ombisa se adentia. Regional Minister Baha it will ba kwai no betwe stop work. Then stop work no if you go to this lane ya kire dan ye wa nyina om se ho ye water lane. Ya kire hu nyina stop work. Adani abebu we me boy abu ni problem. Ba me problem ni se assembly man ono hwekoro yi mu no. Wo wa oya assembly man ni fie ni. Ono de ya bed na odamu. Ene ya kire stop work wo ho ne ya kire bi wa ha. Ene abebu me husband there na yeja assemblyman there apart from that who go inside stop work ni wo bebre me poncha adwuma mu ye o ma cost bubu no o ma bubu no so edienti na so bubu we the ye nyina obi any permit the also permit no prove any dia ka bia ya chan stop work no bebu am any problem but say ye bebu bi na ye ja bi that means woni obi a e wo kora mu a ene wo ye adwuma wo betumi aye ye to aso bisa assemblyman no se adenti ene ye bubu da ni bi eje bia ono so ekasaye. Right from the back of my building there is a space which is about 50 meters or 30 meters I'm talking about. So based on that advice, that is why I gathered courage to put up this structure. So there is another structures which they marked on it, stop work produce permit. But on my structure, there is no evidence of stop work or produce, how do you call it, demolish or something like that. I don't think it should be affected because I contacted the technical men. Abakra Chipenyi Ewotema West, Onumunyafo Adwa Mwakon, Nsemu Yesei. Minim assemblyman bia dan wa ha. Ni minima ne washing be fa mi ankasa. Ni invite papa ya. Ni dan ni ya bebubu ni dan enei. Sa omra assembly. Na omaya ne nka. Na se ba bi foforo kra ne be pa ma na ye na dwuma ya pe. Sa me ka sei nei. Sa ba yo so ama o. Ni nko na mini wansi ho. Be sin na ye bubu afa na obeka na asemi. Anti ye guso ye dwuma. Enti wo ye nim se wasi nsuo kwan bia no ye bebubu dan. Yeda so a ewotama ho a na ye Tama community 10 Ramsar site ho na Afia Tama community 6 SOS ho so a SOS down ho no obi so esi dan wo ba bia se so si no na mafo che se da bi wo mo sere mampani ene action man ye Owura Henry Courtey se ohun ye na mo ka kire no se ho no wo mebu anu sunwe san se do ha pa ene beba. Omanfo no Tema community 10 Ramsar site and Afia Tema community 6 SOS down and on the same way na to YouTube centrefo animu a wo mo e kire se senkebe ya Ghana mampani na adodan kwakufuado eye amnado de matema onumunyamfo anan mensa wonyi no emfa emfiri na adwa so kra se eye amnado e de ma wo mo isan se wo manyanantie se wonno ene eye aban mu empanifo ebi aton eye Tema community 10 Ramsar site no and Afia Tema community 6 SOS down hono no e de ama a Chinese company bia sa site ni nyina ye nyina nim se eben agalalagun no a wo so wo baba be si aya sabia bi wo no ma ni nyina no wo mgiri se enkonko bo akra enti mampani emfa na no ntwum enya sa ebeje agu wo de nsam itu ensentwefo nim wabra wo mo friends ensentwefo enhyemudie se de omo tu ye no omo aton ha ma nkrofo no me ka ama omo atiase se e ha nya ba bia se omo ton ema obi a
fi se omo ye den krampo nsu no to na ayiri a ebeba be yiri ti se de ayiri ya omo betu ye no enti ehu hia se hasase no omo beton ese hasase ne enda ho omo ye fili krampo ese da ho se ne be ya omo si lagu no kwan nyankopɔ ama ne bibia ho kwan nsu ni kwan so ani nti eye den ya emre bi beba no wan hwe ne krampo ni bufu a ebeba be yiri ya e wotama he lagum na da yenchen wa lagum na da yechia isuto na fan ye ni bebete nkofufie ni akotena isu ti abai 1 month na oma yasan ba asa be siesie de no yasan aba nkofuna na esan fidie ma ye duane ye bibia a ye di na ye squatters na ye ti ase ye pese ye so nya bibidi bobra nti ye pachi a ye nya sika na rakota ase na semo ya na mo betuen ya ehimfa na ye nko mewia wa so dwen ya won nwun ya won isuto e wantumi ama ma hwe ensewe o ma na de mo betuen din ade ye so ma mfa mre na ye da so ti a na asase de won hu kwan e beton asase na ma indianfo se o mo ntena so dia ye so ye kasa se na nnu na na ho se ye mpame yo no ade o ye na ni nje ho me ka kire ne se we de won tu ye nani be de me hwe ye na ye so ye krama ye ni mu krampo ye so ye to ama no magia ma obi fufura dia won tu ni me hwe no mo so ma ye bebi anya den ye so ye bebi fa ye tinto nti esi aye gina ho ye ni bebi a ye tinto awie wo sansem kuru ya ho no ye bo ehomode se ye ne eye tama pani a ohwe tamaso eye MC ne bedi nkomo na o ka kire se biripamu no obeyi ano nti UTV yenso ye na bakusi na bobo ano oyi ano a ye ho bia no ye bema ya hwefo ahwe ni nyina sister abusuafo ye gina we so ne yada ne ye ho abasisi a